everybody, welcome to my channel. This is Jules page again. It's cooking time. Today I'm going to cook. I have here the children break it. Tortiglioni mit Rind und Pilzen. Meat with red wine. Tortiglioni has 500 grams. Is that 500 grams? That is 500. And red wine, you will check later how many liters we need. 250 grams beef. Of course, pilze, mushroom. My mushroom is frozen. I usually freeze my mushroom to last it longer. And onion we need. You can also use green onion, green leaves onion. And this also we need cream. Normally you can use cream fresh. Yeah. However, we haven't kind of cream fresh. We will try to use Schlagsahne, okay? Yeah. And of course, pepper and salt. That's very needed, of course. And this rosemary. That's also one of the main ingredients. Okay, let's cook now. Cooking time. You need to boil water. And add salt, don't forget. And add the noodles. And cook it for like, how many minutes? 12 minutes. Okay. So our noodle is cooked. Al dente. Need olive oil. And jetzt the Pilze. Muss ein bisschen braten. Bit brown. It's already brown. You can remove. Ich kann das auch nicht sehen. Ja, ist an. Oh, Onion? Okay. Hast du den Rosmarin auch gemahlen, gemöllert? Ich habe glaube ich viel mehr genommen. Ich habe 300 Milliliter genommen. 150 Milliliter sagen die. Yes. Mach mal wieder aus. Dann kommen wir auch noch hin. Yes. Yes. Warte. Das war's. Und warte, jetzt kommt noch. Ich meine, wir sollten noch ein bisschen Rotwein reintun. Ein bisschen lesen. Ich sag, wir machen das jetzt, damit das noch ein bisschen kochen kann. Das schmeckt. Nur Only sweet. Und jetzt machen. Zu viel. wie ein Vulkan. Viel. Zu viel. Viel. Ja. Hier ist der Vulkan.
kann. Das ist der Buchstaben. Genau. Essen. Sick. Achso, hier der Fleischsaft wollte man noch dazu tun. Jetzt. Ich hab ganz schön Hunger. Gut. Mischen. Thank you for watching. Please don't forget to like the video and subscribe.